PC and laptopలో ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ OS విండోస్ 10 అండ్ విండోస్ 11 అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ OS జెన్యూన్ వర్షన్ను MS ఆఫీస్ వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ను న్యూలీ పర్చేస్డ్ హార్డ్ డిస్క్లోకి కోనింగ్ అండ్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి కాపీ చేయొచ్చు. వితౌట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ వితౌట్ ఇన్స్టాలేషన్ లేకుండా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి DiskGenius పార్టీషన్ టూల్ యూజ్ చేసి కోనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కోనింగ్ ప్రాసెస్ బిఫోర్ సిస్టమ్ హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెకింగ్ ప్రాసెస్ డెస్క్టాప్ విండోస్ 10 అండ్ విండోస్ 11 విండోస్ స్టార్ట్ ఐకాన్ మౌస్ రైట్ క్లిక్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్ క్లిక్ పీసీలో అండ్ ల్యాప్టాప్లో ఇన్సర్టెడ్ హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే లెఫ్ట్ సైడ్ డిస్క్ 0 256 హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 238.47 GB. ఫస్ట్ వన్ పార్టీషన్ సిస్టమ్ రిజర్వ్డ్ 570 MB. సెకండ్ వన్ ఇన్స్టాల్డ్ OS లోకల్ డిస్క్ C డ్రైవ్లో 137.91 GB అండ్ స్టోరేజ్ పర్పస్ న్యూ వాల్యూమ్ D. అడిషనల్గా న్యూలీ పర్చేస్డ్ హార్డ్ డిస్క్ను పీసీలో కానీ ల్యాప్టాప్లో కనెక్షన్ బిఫోర్ పీసీలో మదర్ బోర్డ్లో సాటా కేబుల్ రిలేటెడ్ సాకెట్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్కు సాటా కేబుల్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఇన్ కేసు ల్యాప్టాప్కు కనెక్ట్ చేయాలంటే కనెక్టర్ కేబుల్ అనేది పర్చేజ్ చేసి ల్యాప్టాప్ USB పోర్ట్లో కనెక్టర్ను కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత SSD హార్డ్ డిస్క్కు కనెక్టర్ కేబుల్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసి డిస్క్ 1 బేసిక్స్ 256 కెపాసిటీ హార్డ్ డిస్క్ వాల్యూమ్ E. ఫస్ట్ సెక్షన్లో డిస్క్ 0 సిస్టమ్ రిజర్వ్డ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ OS లోకల్ డిస్క్ C యాజ్ ది సేమ్ రిక్వైర్మెంట్లో అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కోన్ అండ్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి కాపీ చేయొచ్చు. బ్రౌజర్ ఓపెన్ గూగుల్ సెర్చ్ బాక్స్లో DiskGenius డౌన్లోడ్ ఎంటర్ కీ ప్రెస్ అఫీషియల్ లింక్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో డిస్ప్లే DiskGenius.com డౌన్లోడ్ ఫస్ట్ లింక్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ DiskGenius కంప్లీట్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ డిస్ప్లే ఇట్ ఈస్ ఫ్రీవేర్ సాఫ్ట్వేర్ లేటెస్ట్ వర్షన్ 5.6.1 మిడిల్ సెక్షన్లో డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ రెడ్ కలర్ బటన్ క్లిక్. ఇన్ కేసు 32 బిట్ రిలేటెడ్ విండోస్ 7 అండ్ విండోస్ 8 32 బిట్ అయితే సెకండ్ వన్ 64 బిట్ రిలేటెడ్ యూజర్స్ అయితే థర్డ్ బటన్ క్లిక్. డైరెక్ట్ టాప్ సెక్షన్లో డౌన్లోడ్ బ్లూ కలర్ బటన్ క్లిక్. డౌన్లోడ్ సెక్షన్లో DGENG సెటప్ 5611580.exe సెటప్ ఫైల్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. ఫైల్ సైజ్ 61.6 MB. వెయిట్ అండ్ హియర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ ప్రాసెస్. బ్రౌజర్ క్లోజ్. ఇన్స్టాలేషన్ బిఫోర్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ యాప్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ క్లోజ్ చేయాలి కంప్లీట్గా. డెస్క్టాప్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫోల్డర్ ఓపెన్. లెఫ్ట్ సైడ్ థర్డ్ ఆప్షన్ డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్లో exe సెటప్ ఫైల్ డిస్ప్లే. మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ క్లిక్. ఓపెన్ ఫైల్ సెక్యూరిటీ వార్నింగ్ విండోలో ఫస్ట్ బటన్ రన్ క్లిక్. ఫస్ట్ బటన్ ఎస్ క్లిక్. డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్ మినిమైజ్. సెలెక్ట్ సెటప్ లాంగ్వేజ్ విండోలో డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ డిస్ప్లే. ఫస్ట్ బటన్ ఓకే క్లిక్. లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ సెక్షన్లో 2 ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే. ఫస్ట్ వన్ I accept the agreement. లెఫ్ట్ సైడ్ సర్కిల్లో డిఫాల్ట్ టిక్ మార్క్ సెట్. నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్. సెలెక్ట్ డెస్టినేషన్ లొకేషన్ లోకల్ డిస్క్ C ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ DiskGenius న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఫోల్డర్ పాత్ డిస్ప్లే ఇన్ మిడిల్ సెక్షన్. సెకండ్ బటన్ నెక్స్ట్ క్లిక్. ఇన్స్టాలింగ్ ప్లీజ్ వెయిట్ వైల్ సెటప్ ఇన్స్టాలింగ్ DiskGenius ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్. డెస్క్టాప్ పై DiskGenius షార్ట్కట్ డిస్ప్లే. కంప్లీటింగ్ ద DiskGenius సెటప్ వాజ్డ్ విండోలో క్లిక్ ఫినిష్ టు ఎగ్జిట్ సెటప్. 2 ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే. ఫస్ట్ వన్ లాంచ్ DiskGenius. సెకండ్ వన్ ఓపెన్ వెబ్సైట్. సెకండ్ వన్ అన్నెసెసరీ. లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్లో టిక్ మార్క్ రిమూవ్. ఫినిష్ క్లిక్. DiskGenius ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ లాంచ్. DiskGenius complete user interface white color theme display. In left side section window lo original
hard disk OS related first section లో display, a related name, serial number. Hard disk లో partition related info, first one system reserved, second local disk C, storage purpose new volume D, and second one hard disk HDD, hard disk related name and serial number display, new volume E. Top section లో DiskGenius related options display. Main using DiskGenius లో హార్డ్ డిస్క్ ను ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ డిలీట్ ఆప్షన్ అండ్ డాటా డిలీటెడ్ రికవరీ ఐకాన్. ఫస్ట్ వన్ ఒరిజినల్ హార్డ్ డిస్క్ సెలెక్ట్, ఓఎస్ మైగ్రేషన్ ఐకాన్ క్లిక్. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద టార్గెట్ డిస్క్. మిడిల్ సెక్షన్లో బ్లూ కలర్ సెక్షన్ను మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ ఓకే క్లిక్. ఫస్ట్ బటన్ ఓకే క్లిక్. సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ సెట్టింగ్స్ విండోలో సిస్టమ్ రిజర్వ్డ్ అండ్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ లోకల్ డిస్క్ సి ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అండ్ 137.9 GB పార్టిషన్ సైజు అండ్ స్టోరేజ్ సైజు 100 GB. ST సేమ్ రిక్వైర్మెంట్లో న్యూలీ ఇన్సర్టెడ్ ఆ డిస్క్ స్పేసెస్ అనేది ఆటో సెట్టింగ్ ఇన్ డిస్ప్లే ఇన్ సెకండ్ సెక్షన్. ఆ డిస్క్ సైజు ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నా ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా మిడిల్ సెక్షన్లో డాట్ డిస్ప్లే మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్, లెఫ్ట్కు అండ్ రైట్కు మనకు కన్వీనియంట్ స్టోరేజ్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ మాన్యువల్గా సెట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ పార్టిషన్ సైజ్లో డైరెక్ట్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ చేసి 137.9 మాన్యువల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ బటన్ క్లిక్. డిస్క్జీనియస్ మెసేజ్ విండోలో ఫస్ట్ బటన్ ఓకే క్లిక్. ఫస్ట్ బటన్ హార్ట్ మైగ్రేషన్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. క్రియేటింగ్ స్నాప్షాట్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ చెకింగ్ కాపీడ్ ఫైల్స్ రిమైనింగ్ ఫైల్స్ అండ్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ డిస్ప్లే. వెయిట్ అండ్ హియర్ ఫ్యూ మినిట్స్ అంటిల్ ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్. After cloning process completed, window auto display. Left side this PC option click. Local disk C installed OS files, newly inserted hard disk files and folders copy. ST same measurement 90.5 GB free space and 137 GB. Window close. DiskGenius message window lo system migration completed. Please reboot to BIOS and set target disk as boot device. Do you want to restart your computer now? Very important. First button yes click చేసి సిస్టమ్ రీస్టార్టింగ్ ప్రాసెస్లో కీబోర్డ్లో ఫంక్షనల్ కీ బూటింగ్ రిలేటెడ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ సిస్టమ్ బూటింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనల్ కీ ప్రెస్ చేయాలి కంటిన్యూస్లీ. ఇంటెల్ అయితే F2 ఫంక్షనల్ కీ ఆర్ ఎస్కేప్ కీ ఆర్ డిలీట్ కీ ఎనీ వన్ కీని కంటిన్యూగా ప్రెస్ చేసి బయోస్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత న్యూలీ ఇన్సర్టెడ్ ఆ డిస్క్ను సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేయాలి. సెట్టింగ్స్ను సేవ్ చేసిన తర్వాత కోనింగ్ రిలేటెడ్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది విండోస్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఎస్ క్లిక్ కంప్లీట్ బటన్ క్లిక్. window close. Windows start icon mouse right click. Disk management option click. Second one disk 1 system reserved E and OS to OS copied disk local disk F free space unlocated space display storage purpose use చేయాలంటే mouse right click. New simple volume first option click. Second button next click. Second button next click and finish click. Next window close. New volume G display. Mouse right click. Fourth option change device later and path click. Second one change click. Right side top section lo G volume later display. Right side down arrow click H. OK click. Yes click. New volume H display.